Good evening students. So in this video just we are going to discuss about the chapter mineral nutrition. So in previous classes we thoroughly discussed about how that xylem and phloem conducting food material and water molecule from one place to another place. So just we discussed about how it's doing that conduction in long distance transport and short distance transport. Okay. So this chapter also very important for our Neet examination because one or two questions will be asked from this part also, right? So definitely we should know about that micronutrients and macronutrients which is essential for plant growth and their development actually, right? So just in this video just I will give the introduction about this mineral nutrition, okay? So then we continue in next video, okay? Please all of you watch along with this PPT, it will give some better understanding, I think, okay. So we know soil has a different types of nutrients, minerals and pathogens also, right. So idhula எது பிளான்ட்ஸுக்கு வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் எதை வந்து பிளான்ட் அப்சர்வ் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு இருக்கும் இல்லைங்களா. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நைட்ரஜன், பாஸ்பரஸ், கார்பன், ஹைட்ரஜன், கால்சியம், மெக்னீஷியம், பொட்டாசியம். ஸோ everything is generally present. Nitrogen is not present in soil, it is generally present in atmosphere, right. So some nitrogen fixative agents will be fix that atmospheric nitrogen into the soil, then the plant will be absorbed through their root system, right. So these all are important for plant growth generally, right. See, so the basic needs of all living organisms are essentially same. They require macromolecules such as carbohydrates, proteins and fats and water and added minerals for their growth and development, right. So not only plants, human beings also, right. So not only human beings, right. So all the living organisms need some nutrients for their growth. So the plant irukkalam, microorganism irukkalam, and any living organisms, right, is generally need some nutrients for their fundamental activities, physiological activities, for everything, right. So in this part just we are going to discuss about, right, what are all the elements required for plant growth, right. So in this chapter mainly focuses inorganic plant nutrition, and you will also study the role of essential elements, their deficiency symptoms and mechanism of absorption of essential elements, right. So பிளான்ட்டுக்கு ஜென்ரலாக எந்த மாதிரியான எலமெண்ட்ஸ் அண்ட் எஸ்பெஷலி இன்ஆர்கானிக் எலமெண்ட்ஸ் தேவைப்படுது அதோட டே டு டே ஆக்டிவிட்டீஸுக்கு ஆர் ஃபிசியலாஜிக்கல் ஆக்டிவிட்டீஸுக்கு ஆர் ஃபண்டமெண்டல் ஆக்டிவிட்டீஸ், எனி ஃபண்டமெண்டல் ஆக்டிவிட்டீஸ், யூ நோ ஃபண்டமெண்டல் ஆக்டிவிட்டீஸ் ஆஃப் பிளான்ட், ரைட். ஸோ photosynthesis, physiological activities of plant, photosynthesis, respiration, reproduction, everything comes under these fundamental activities actually, okay. So it needs some energy. You think நமக்கெல்லாம் வந்து எனர்ஜி அப்படிங்கிறது நம்ம சாப்பிட்ற ஃபுட் மெட்டீரியல் வந்து கிடைக்குது, ரைட். ஸோ எவ்ரிடே வில் ஈட் சம்திங், ரைட். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மார்னிங் யூ வில் ஈட் பிரேக்ஃபாஸ்ட், ஆஃப்டர்நூன் யூ வில் ஈட் லஞ்ச் அண்ட் நைட் யூ வில் ஈட் டின்னர். ஸோ டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டி ஆஃப் ஃபுட் மெட்டீரியல்ஸ் we want to eat, right. So we like different dishes also, and especially that food materials consist carbohydrate, protein, amino acids like chemical compounds actually, right. So that carbohydrate, protein, amino acids only giving energy for us, right. So when these carbohydrate, protein and break down, or lipids also break down and broken into pieces, right. So broken and converted into any another forms, right. So we'll get energy as ATP. So like this plant also need energy for their fundamental activities, right. So not only organic compounds, it needs some inorganic compounds. So you know what is organic compound and what is inorganic compounds, right. So organic means is naturally available compounds are organic compounds, and apart from that inorganic compounds also present, right. So we need some inorganic compounds also for our growth and development. Likewise plant also needs some inorganic compounds, right. So it want to get from soil only, right. Once again see, in this chapter mainly focuses inorganic plant nutrition, and you will also study the role of essential elements, their deficiency symptoms and the mechanism of absorption of essential elements, right. So now you want to differentiate what is essential and what is non-essential
elements, right? So everything we are going to discuss in this chapter actually, right? So this chapter also introduces significance and mechanism of biological nitrogen fixation. So I already told, right? So nitrogen generally present in atmosphere. Our atmospheric nitrogen 78% it's generally available, right? Okay, so that even though presence of 78%, plant cannot absorb that atmospheric nitrogen directly from the atmosphere, right? So that now atmospheric nitrogen want to be fixed into the soil, then only as nitrates or nitrates, then only the plant can absorb this nitrogen through their root system actually, right? So that's also we are going to discuss in this chapter, okay, right? Nutrients, okay, but soil pH also very important, right, for plant growth, right? So it needs some optimum pH for their growth actually, right? So 12.1 methods to study the mineral requirements of plants. See, in 1860, Julius von Sachs, he was a scientist actually, he was a prominent German botanist. He demonstrated first time that plants could be grown to maturity in a defined nutrient solution in complete absence of soil, right? So we think எல்லா பிளான்ட்டுக்கும் சாயில் இருந்தால் தான் அது டெவலப் ஆக முடியும் அப்படின்னு நம்ம நினச்சிட்டு இருக்கிறோம். பட் ஜூலியஸ் வான் சாக்ஸ், ரைட், ஸோ ஹி ப்ரோன் சாயில் இல்லாமையும் சில பிளான்ட்ஸை வந்து நம்மளால் டெவலப் பண்ண முடியும். ஸோ பை கிவிங் a proper nutrient solution. ஸோ அந்த பர்டிகுலர் பிளான்ட்டுக்கு என்ன நியூட்ரியன்ட் வேணுமோ அந்த நியூட்ரியண்ட்டை மட்டும் நம்ம தண்ணியில் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சு நம்ம அந்த பிளான்ட்ஸை வளர்க்க முடியும். It's not suitable for all the plants, right? So don't think through this hydroponics technique you can develop banyan tree like this, right? So like small herb varieties we can develop through this hydroponic technique actually. What is hydroponics generally? So hydroponics is nothing but this soil-less agriculture. It's usually known as soil-less agriculture, right? So by this method, a mineral solution for the plant growth was obtained and essential elements were identified and the deficiency symptoms discovered, right? So by using this technique, we can identify what all the elements are generally available for that particular plant and what all the elements is not needed for that particular plant, we can easily find out, right? So by this method, a mineral solution for the plant growth was obtained and essentially elements were identified and their deficiency symptoms is discovered. So ஒரு particular element இல்லாமல் போகிறதுனால அந்த பிளான்ட்டுக்கு என்னென்ன டிசீஸ் வர்றதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறது இந்த ஹைட்ரோஃபோனிக்ஸ் மூலம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். Because now we are not using that soil actually, right? So just using that nutrient solution only, right? So we can decrease some nutrient content, we can increase some nutrient content, right? So by decreasing and increasing, right, we can observe the plant growth externally and we can monitor that plant growth, how it's developing, if it is affected by any disease, right? So easily we can find out. So due to this nutrient only, this plant will be infected by some diseases, right? Okay, so hydroponics has been successfully employed as a technique for the commercial production of vegetables such as tomato, seedless cucumber, so and lettuce also. So I already told, right? So hydroponics technique, we cannot use all the plant varieties actually, right? So some small plant varieties, herb like plants, we can use this hydroponics technique, right? And so this is a commercial hydroponics plant actually, right? So it's a tube-like structure. This tube is connected with a nutrient solution. That nutrient solution is keep on aerated and it's circulated through this tube, right? So they created some holes like this and they will put that herb-like plants inside of this hole with root system, okay? So the root system directly absorb their nutrient from that nutrient solution, right? It's keep on running through this pipe actually, right? So in a certain stage, right, so they will change that nutrient solution. When that nutrient content will be decreased, and again they will change that nutrient solution. It's a tank, they will fix on tank for that store and change that nutrient solution, right? So we can produce some herb like plants like tomato, lettuce,
by using this hydroponic technique actually, right? So don't, you cannot use for all the plant varieties, don't think like that. Okay, so chinna plants, tomato madriyana chinna plant நம்ம இந்த hydroponics technique மூலமா develop பண்ணலாம். So this structure is known as soil less agriculture, right? So definitely not going we are not going to use any soil or any sand or stone, anything, right? So just we're using only that nutrient solution which is essential for plant growth, right? So we already we have some standard elements which is useful or which is important for that particular plant. So you have already some standard elements, right? So generally we will mix that standard elements only with that nutrient solution, and we can grow this kind of plants inside of this hydroponic stream actually, right? So essential mineral elements. So most of the minerals present in soil can enter plants through roots, obviously you know. So இது யாருக்கும் தெரியாமல்ல. So nutrient minerals இது எல்லாமே கண்டிப்பா பிளான்ட்க்குள்ள எந்த வழியா போகும் அப்படினா root system வழியா மட்டும்தான். So there is no another way to enter this nutrient and minerals, right? So வேர் மூலமா மட்டும்தான் nutrients mineralsம் பிளான்ட்க்கு உள்ள போக முடியும், right? And some restriction also there for minerals and nutrients, right? So you know all the cell wall having that cell membrane will act as a semi-permeable membrane actually, right? It selectively allow inside any kind of macromolecules, right? So in fact more than 60 elements of the 105 discovered so far found in different plants actually. So different type of elements present in different types of plants actually, right? More than 60 is actually present. It's important, please note it all of you. And some plant species accumulate selenium, some others gold, while some plants growing near nuclear test sites it's taking a radioactive strontium also. So பிளான்டோட growthக்கு செலினியம் கோல்டெல்லாம் தேவையா அப்படின்னு நம்ம யோசிச்சு பார்க்க வேண்டியிருக்கு, ரைட்? ஸோ it's absorbing all the minerals and nutrients which elements which is generally available in soil, right? So it's just using which one is essential for their fundamental activities, for their physiological activities, right? So the remaining it's generally present in the plant body actually, right? So they found out selenium and gold also in some plants, okay? So criteria for essentiality, right? இப்போ எதை நீங்க essentialனு சொல்றீங்க பிளான்ட்ஸ்க்கு, எதை நான் essentialனு சொல்றீங்க பிளான்ட்ஸ்க்கு, right? So the element, ஒரு essential element அப்படிங்கிறது எப்படி இருக்கணும், எப்படி இருந்தா நான் அதை essential element அப்படின்னு சொல்லுவேன் அப்படிங்கிறது தான் இப்போ இங்கே நம்ம பார்க்க போறோம், right? So the element must be absolutely necessary for supporting normal growth and reproduction. So எது essential element? So that element should directly involve in the normal growth of the plant and normal reproduction activities, right? So அந்த element இல்லைன்னா அந்த particular plant develop ஆகாது அப்படின்னு ஒரு element இருக்குல்ல, அந்த element தான் அந்த particular plantக்கு essential element, right? So in this absence of the element, the plants do not complete their life cycle or set to the seed. ஒருவேளை அந்த element இல்லை அப்படின்னா அந்த particular plant-ஆல அதோட லைஃப் சைக்கிளை கம்ப்ளீட்டே பண்ண முடியாது அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா அதுதான் essential element actually, right? So the requirement of element must be specific and not replaceable by another element. இந்த எலமெண்ட் இல்லைன்னா இன்னொரு எலமெண்ட், மெக்னீசியம் இல்லைன்னா மேங்கனீஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், ஜிங்க் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், அப்படிங்கிற ஒரு சான்ஸ் இருக்கக்கூடாது. ஸோ நாட் ரீப்ளேசபிள் பை அனதர் எலமெண்ட், அதுதான் எசென்ஷியல் எலமெண்ட், ரைட்? அண்ட் த எலமெண்ட் மஸ்ட் பி டைரக்ட்லி இன்வால்வ் இன் த மெட்டபாலிசம் ஆஃப் த பிளான்ட், நாட் இன்டைரக்ட்லி. So that essential element should directly involve in the metabolism of the plant. So you know what is metabolism. So all the catabolic and anabolic activities are generally called as metabolism, right? So எந்த ஒரு metabolism இந்த particular element involve ஆகுது அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம், and it want to involve directly in that particular metabolism, right? அது essential element. And based on above criteria, the given elements are further divided into two broad categories:
that is macronutrients and micronutrients, right? So in the macronutrients and micronutrients, essential macronutrients and essential micronutrients நம்ம next classல வந்து பார்க்கலாம் actually, right? And once again, see this points is very very important. So the element must be absolutely necessary for supporting normal growth and reproduction, and in the absence of the element, the plants do not complete their life cycle or set the seed, and the requirement of element must be specific and non-replaceable by another element. So the element must be directly involved in the metabolism of the plant, right? ஸோ அப்போ அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய எலமெண்ட்ஸை தான் நம்ம எசென்ஷியல் எலமெண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம், ரைட்? ஸோ நாட் பிளான்ட் எல்லாத்தையுமே அப்சார்ப் பண்ணும், சாயில் இருக்கக்கூடிய எல்லாத்தையுமே அப்சார்ப் பண்ணி வச்சுருக்கும், ரைட்? ஸோ லைக் தட் கோல்ட் அண்ட் செலினியம் ஆல்சோ இட் அப்சார்பிங் சம்டைம்ஸ், ரைட்? அண்ட் சம் ரேடியோ ஆக்டிவ் எலமெண்ட்ஸ் ஆல்சோ இட்ஸ் அப்சார்பிங், ஓகே? பட் these all are not essential elements. அது வச்சிருக்கிற எல்லாமே essential elements கிடையாது, right? So sometimes it not be useful for plant growth actually, right? So அப்போ எது essential element, right? So எது பிளான்டோட growthல டைரக்டாக இன்வால்வ் ஆகுது, அது இல்லைன்னா பிளான்டால க்ரோவே ஆக முடியாது, ரைட்? பிளான்டால பேசிக் ஃபண்டமெண்டல் ஆக்டிவிட்டீஸை பண்ண முடியாது, ரைட்? அது ஆப்சண்ட் ஆச்சு அப்படின்னா அதோட லைஃப் சைக்கிளை அதால் கம்ப்ளீட் பண்ணவே முடியாது. அப்படி இருக்கக்கூடிய எலமெண்ட்ஸ், ரைட்? அண்ட் அதுக்கு பதிலாக வேறு எந்த எலமெண்ட்டையுமே நம்மளால் யூஸ் பண்ண முடியாது. ஸோ நாட் ரீப்ளேசபிள் பை அனதர் எலமெண்ட், ரைட்? அண்ட் எந்த எலமெண்ட் டைரக்டாக அதோட மெட்டபாலிசத்தில் இன்வால்வ் ஆகுது. ஸோ இது எல்லாத்தையும் தான் நம்ம essential element அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம், right? So based on the above criteria, we can differentiate all the nutrients into macronutrients and micronutrients, right? So macronutrients, what are all the macronutrients generally available for plants, and what are all the micronutrients generally important for plant growth, right? So we can see in next class actually, right? So we'll see in next class. ஏன்னா ரொம்ப சொல்லிட்டு இருந்தால் உங்களுக்கு போர் அடிக்கும், ரைட்? ஸோ புரியலன்னா இன்னொரு தடவை வீடியோவை ப்ளே பண்ணி பாருங்கள். ஸோ இதில் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் நீங்கள் அடுத்த செஷனில் வந்து கண்டிப்பாக கேட்கலாம். அண்ட் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் we will see about macronutrients and micronutrients. Thank you to all.